নমস্কার বন্ধুরা। তো আজ আমি খাবো হচ্ছে ডিমের ঝোল আলু দিয়ে, ভাত, স্যালাড, একটা গোলাপ জামুন আর জল। তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক।
তো বন্ধুরা, আজকের খাবারটা একদম জমে গেল, দারুণ লাগলো খেতে, অসাধারণ ছিল। তো আমার তো দারুণ লাগলো, তোমাদের কেমন লাগলো সেটা জানাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা কী ধরনের খাবার খাওয়া দেখতে চাও আমাকে সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না, আমি সেই ধরনেরই ভিডিও বানাবার চেষ্টা করব। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই।